Founder of Dakshinachitra. Talk about the Virudhu Award. For the last 20 or more years, we have been giving a Lifetime Achievement Award to a folk-performing art group, a person who has really done a lot to sustain the art and to train people, because the folk-performing arts are very vulnerable. We have to do much more than what we've done, and I think people have to be much more aware of the importance of having the different folk performing art groups. South India has a very rich history of the performing arts. In Karnataka alone, we have documented more than 24 different groups, and Kerala has some of the most fantastic folk performing art groups of any part of India. And we're so happy to have tonight's performance. He's a brilliant puppeteer, and he's innovated to keep the art alive. And we also would like to. What about the puppet? Okay, here we go. Okay, I welcome all of you. And Geeta will introduce you. This is Shri. She's the head of the Friends of Dakshinachitra. Friends of Dakshinachitra is a supportive group of MCF. Anyone can join, male or female. We have about 250 members, and they are supporting this Virudhu Award. Every year they do that, and they do much more. So anyone wants to be a friend of Dakshinachitra, please, we have applications at the reception center. Thank you. And now Geeta will introduce the rest of the people. Devi has been doing a lot of interviews this afternoon, and I know she's a bit confused with names and funness. So, shall we light the lamp, please? Take about 15 to 20 minutes, and then followed by wonderful performances by the awardees. So please sit back, relax, and enjoy the evening. So a quick introduction about Viswanatha Pulavar. He is here with his whole family. They are a family of Kshatriyas. He was born to K.L. Krishnamurti Pulavar and Gomati Amma, and he's been trained from a very young age, and they believe that the puppet tradition itself started 2000 years ago, but they traced down their family history to 500 years now, and they have given more than 800 special performances in India and abroad. So you can imagine how busy they are. This season is, the temples invite them, so tonight they go back to Kerala. So they just imagine 8,000 performances, not counting the temple performances. And they have participated in international puppet festivals. It's such a proud thing for us, India representation. They've been to Sweden, Greece, Singapore, Spain, Japan, Ireland, Germany, Thailand, China, South Korea, and Singapore. And they've won many awards in recognition from the Kerala Folklore Academy, ICCR, and I know there's a huge list. I'm leaving it to your imagination.
And what I like about the family is that I met his wife in an art camp, Pushpa. When she moved into the family, she wasn't a puppeteer. The father-in-law taught her. The father-in-law encouraged her, and now she can make wonderful puppets. We were in a camp in Arak Valley, and actually she made a puppet there. Is Pushpa there? Pushpa is, yeah. And then the son, we always complain that the young generation don't take up to the arts, but every family wants sustenance first, right? If the government or the NGOs don't support them, then we can't expect them to go on forever. But luckily, Vipin Pulavar, their son, he is also a counselor, daytime job, and his wife there, they are both here. He is also a puppeteer. Yes, not? What I really congratulate you, because I've interviewed a lot of traditional folk artists. They always say, what will children do? Even we can't survive with the number of performances we get or the respect we lack to gain. So he is a counselor, and then he also continues the family tradition. His wife is also into it now. We have this little kid, and so goes. So they are performing, and he also won the state award. Yes, a film on them is going to be released, an art film, and about the whole family history. They enacted, I think you acted in the film, so the film is being made, such as the history of the family, and so interesting. It's going to be released in the theatres and in art houses soon, and that's about them. And V Dharma is from Madurai, and she was highly recommended for the award. She is now about 60, 60 வயசு இருக்கும்ல உங்களுக்கு. Maybe you just missed her performance. அவங்களுக்கு 65 வயசு, ஆனால் எப்படி ஆடுறாங்கன்னு நீங்களே பார்த்தீங்க. நாங்கள் கூப்பிட்டது வெறும் அவார்ட் கொடுக்கறதுக்கு தான். அவார்ட் கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஒரு 10 நிமிஷம் பாடுங்கம்மா ஃபோக் அப்படின்னு சொன்னேன். அவங்க சொன்னாங்க whole night also I can sing, because we are used to whole night performances. So we were lucky we got a slice of Karagattam dance as well, but she'll be singing songs for us. They have songs for various occasions. So she asked me, I said something nice, something about celebration you can sing here. 14 years she left home because she was a transgender, and you know the things attached to it, and she left home. She learned under 4 gurus. She danced under 4 other gurus. She learned folk songs under 4 other gurus. Now she's 65. Just before COVID, even before COVID, they were all dancing. She has her small group who are from Theni and Madurai, in and around Madurai district. And the last 3 years has been very tough for them. Right now, one of her nephews is supporting her, so she lives in Madurai, and so she's really happy to come and receive the award. Otherwise, they have very dull lives now that the dancing, everything, temples are, closed and all that. So, ரொம்ப மகிழ்ச்சி நீங்கள் இங்கே வந்தது, அண்ட் உங்களை பற்றி தெரியாதவங்கலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். And yes, that's it about them. And yeah, we go on to the award ceremony now. So it's a citation and cash award, always supported and sponsored by friends of Dakshinachitra. You can see all of them seated here, the core members of Dakshinachitra, past presidents. This goes a long way, the support, and for them it's is a very, very invaluable thing, the citation and the cash award happening. Last year we gave a Andhra puppeteer. During COVID, Virudhu was cancelled, but the president, Jaya Mabubani, said, what's the point of giving an award when they don't need it? This is the time we should help them. So even without the function, we managed to send them the award money so that they can sustain through the COVID time. So I thank all the FOD members who are present here and who have supported us in the past. And we go straight away to the award ceremony. May I ask Mr. Bruno to give away the award to Viswanatha Pulavar. And
President, Friends of Dakshinachitra this year. And Devi will just give away a shawl to Viswanatha Pulavar. And now citation to V Dharma. Bruno will hand it over. Shawl to Dharma, and Sushila Varghese will hand over cash award to Dharma. And Devi a shawl to Bruno as well, for he had some important program until 4:45. He had to rush here, and thank you for being here. And get us live. Okay, thank you. Thanks so much. And yes, please be seated. May I ask Bruno to say a few words? Good evening, everybody. So I'm very happy for this invitation, despite I have no knowledge on puppetry. I cannot speak even Tamil, so it's difficult for me to speak about this. But I'm so happy to see that you are promoting arts, which are the arts from the ancient times and which are still practiced with very nice artists. So I'm dying to see the performances, definitely. The first time I came to Chennai, it was about 15 years back, and I had the chance actually to attend one puppet performance in a park. I don't even remember where it was, but it was in Chennai. And I was very impressed by the actors, so the puppeteers, but as well very impressed with the audience, because everybody knew about the story, but they were so lively involved in the story that it was a real pleasure. So despite I could not understand really nothing, I really enjoyed it a lot, and I say that, oh, that's very wonderful to have an outdoor show like this, with everybody sharing the same culture, and it was really enjoyable. So I heard you in your speech. You mentioned a lot of countries in which you performed, and unfortunately there was no France. So we have a museum of puppetry, and we have one festival of puppetry. So definitely we need to work together in order to see in what way we could expose the puppeteers from Tamil Nadu to France and to an audience that has never had the chance to be exposed to the platform of art. So we definitely need to do something on that in order to fix that, so that next time in the list you will have France as well. Thank you so much. Pulavar, he says he'll invite you to France for a couple. I didn't say that, I was invited. Okay. I wish I could say that. I said that we have to work together in order to promote it. Yes, so yeah, that's a start, that's a beginning, new country. Thank you, sir. So I don't think that I have too much other things to add, because as I mentioned, all of you are far more knowledgeable about this than I am. So I should just listen and have a look to what it is. Thank you so much for the invitation. I'm very happy for that and very thankful. Thank you. Quickly, we would like to honor the other puppeteers for the evening. They're all puppeteers and musicians. Can I just call, and you can probably honor the others who have come to perform today. Lakshmana Pulavar, puppeteer and musician who is working with them. And Bala Subramanian and Srinivasa. Please, Munadi Vanagatana. Lakshmana Pulavar, Bala Subramanian, Srinivasa, 3 பேர் வருவாங்க.
and mainly Pushpa. Pushpa vaanga. Pushpa is one of the main performers, wife of Viswanatha Pulavar. Pushpa and Ramya Devi, please do come. Pushpa is here and Ramya Devi. Vipin Pulavar, the main person who is communicating in English with me all the time. Thank you, Vipin. Thank you for bringing everyone together. Yes, thank you all. So I request, நீங்கள் பேசுகிறீங்களா? Viswanatha Pulavar would say a few words. The Tholpavakoothu is a traditional art form. We think that is go from Tamil Nadu, Chidambaram or Tanjavur. This old is more than 2000 years old. Older time it is a Sanskrit Ramayana. Then after the birth of Kamba, 9th century, we using the Kambaramayana slogas, more than 6,000 slogas we by heart, and to explain in temple to temple. January to May, 7 days, 14 days, 21 days, 42 days, continuously per day, 8 hours to 10 hours. So, we are very much happy to inform that the Dakshinachitra will be given the award. We are very much thanks to the then all of the staffs. All of them we are very much thanks for this. Dharma, நீங்கள் பேசுகிறீங்களா? எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம். இங்கிலீஷ் தெரியாது, ஒன்லி தமிழ். எனக்கு இந்த அவார்டு கொடுத்ததற்கு நான் இவ்வளோ நாளாக கலைமாமணி கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன். என்னுடைய சங்கத்தில் இருந்து எனக்கு கலைமாமணி கிடைக்கல. 50 வருஷமா என்னுடைய சர்வீஸ். இன்னைக்கு வந்து 65 என்னுடைய வயசு. 14 வயசுலேருந்து என்னுடைய கலையை நான் ஆரம்பித்தேன். எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு இந்த அவார்டு கிடைச்சது, எனக்கு பத்மபூஷன் அவார்டு கிடைச்சது மாதிரி எனக்கு கலைமாமணி கூட எனக்கு நான் இவ்வளோ நாள் இது கிடைக்கல. எனக்கு இன்றைக்கு இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு இந்த காலேஜ் பற்றி எனக்கு பேர் தெரியல. தக்ஷிணாச்சித்ரா இந்த காலேஜில் எனக்கு படிப்பு இல்லை. என்னுடைய ஞாபக சக்தினால தான் என்னுடைய தொழில் இவ்வளோ நாளாக பார்த்துருக்கேன். கலைகளில் வந்து நாட்டுப்புற பாட்டு, கரகாட்டம், பல சாதனைகள், கண்ணில் ஊசி எடுக்கிறது, எலுமிச்சம்பழம் பொறுக்கிறது, வாழைக்காய் வெட்டுறது, உருளைக்கட்டை விளையாடுறது, தீப்பந்தம் விளையாடுறது, ஏணியில் விளையாடுறது, குதிரையாட்டம், மாடாட்டம், மயிலாட்டம், மேளம் எல்லாமே என்னோடது இருக்கு. இவ்வளவு காலமாக நான் இந்த தொழில் பார்த்துக்கிட்டு இருந்ததுக்கு எனக்கு இன்றைக்கு இந்த ரயசித்ரா ஐயா இந்த காலேஜில் எனக்கு இந்த பத்மபூஷன் அவார்டுன்னு கிடைச்சி நான் நினைச்சிருக்கிறதுக்கு எனக்கு கோடான கோடி நன்றி. எனக்கு இனிமேல் எனக்கு பத்மஸ்ரீ வேண்டாம், எனக்கு கலைமாமணி வேணாம். எனக்கு பத்மபூஷன் வெளிநாட்டுக்காரங்க பூரா வந்து எனக்கு பெரிய பெரிய இவங்கெல்லாம் வந்து மேடம்லாம் வந்திருக்காங்க. இவங்க வந்து எனக்கு இவங்க கையில் எனக்கு இந்த அவார்டு வாங்கினது அவ்வளோ 4 மாசமா எனக்காக பாடுபட்டாங்க. கீதாமா ஒய்யாம அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணுவாங்க. எனக்கு முத ஃபர்ஸ்ட்ல லயோலா கல்லூரி நமது காளிதாஸ் ஐயாட்ட கேட்டு அவங்க வந்து என்னுடைய இன்ஃபார்ம் பண்ணி எனக்கு இவ்வளவு தூரத்துக்கு எனக்கு இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு யாருனாலும் வர முடியாது, இங்க வர்றதுக்கு கொடுத்து வைக்கணும், ஆண்டவனுடைய அருள் இருக்கணும், அப்பதான் இந்த இடத்துக்கெல்லாம் வர முடியும்.
அதுக்காக அம்மா சொன்னாங்க, நீங்க வாங்க உங்களுக்கு ஒரு அவார்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னாங்க. நீங்க கொடுத்ததுக்கு அம்மாவை முதவே வந்து பார்த்த உடனே வாணி ஜெயராம் தான் வந்து உட்காந்துருக்காங்கன்னு நான் நினைச்சேன். நான் அப்படித்தான் நினைச்சேன். அப்புறம் மாஸ்கை எடுத்த உடனே பார்த்தேன், ஐயோ பெரிய பாடகியில வந்து உட்காந்துருக்காங்க, நம்ம அவங்க பாட்டுக்குள்ள நம்ம என்ன பாடுறது அப்படின்னு நான் நினைச்சு நான் கொஞ்சம் சிந்திச்சேன். அப்புறம் அம்மா கொஞ்சம் அவார்டு இது மாஸ்க் எடுத்த உடனே சரி அம்மா வந்து, அம்மா உங்க பேர் வந்து லலிதா தானே? சுஷீலா. லலிதா அம்மா என்கிட்ட ட்ரெயினில் வரும்போது பேசினாங்க, நிறைய பேர் என்கிட்ட பேசினாங்க, கீதாம்மா பேசினாங்க, இந்த அம்மா பேசினாங்க. இவங்க தான் எனக்கு சாப்பாடெல்லாம் கொண்டு வந்து எங்களுக்கு வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணாங்க. இந்த பாப்பா வந்து எங்களுக்கு வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணாங்க. ஐயா எங்களுக்கு ரொம்ப உதவி செஞ்சாங்க. எல்லோருக்கும் எங்களுடைய கலைக்குழுவின் சார்பாக மனமாத நன்றி. எனக்கு மதுரையா ஊரு, எனக்கு ஆட்டக்கார தர்மம் அவன் பேரு. எனக்கு இது மெட்ராஸா ஊரு, எனக்கு ஆட்டக்கார தர்ம அம்மாவன் பேரு. எனக்கு கொஞ்சம் வெயில் அனுப்பி தந்தை வண்டி வந்தையன தந்தமணி உனக்கு சந்திரனை போல் கூட வரேன். நீ சரி கொடுத்தா போதும், எப்ப மாற்ற சரி கொடுத்தா போதும், எப்ப மாற்ற போதும். இது இங்கிலீஷ்ல படிச்சாக்கா இவங்களுக்கு புரியும். நாங்க தமிழ்ல படிக்கிறது பிரதருக்கும் சிஸ்டருக்கும் புரியாது. அசிகிவாணி ராணி தேரா ராணி தேசி ரங்கி தேரா திரிசவாணி தோப்பா தோப்பா தில்பா 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 அசிகிவாணி ராணி தேரா ராணி தேசி ரங்கி தேரா திரிசவாணி தோப்பா தோப்பா தில்பா 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 இதர கோவா 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 தனியே கப்பா கப்பா இதர கோவா கோவா பிடி மேலே மசாலியே நம்பா நம்பா. இது ஹிந்தி பாட்டு, இங்கிலீஷ் பாட்டு தெரியாது எனக்கு. அதனால நான் இங்கிலீஷ் பாட்டு படிச்சுன்னு சொன்னாக்கா பிரதருக்கு புரியும், எங்க சிஸ்டருக்கு எங்க மேடத்துக்கு புரியும். அதனால வந்து நாட்டுப்புற பாட்டு இன்னொரு பாட்டு பாடிக்கிறேன் நாடு. வட்டமிட்டாக கறி வளைய கட்ட கத்தரிக்கு வட்டமிட்டாக கறிக்கு வளைய கட்ட கத்தரிக்கு மீன் 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 மச்சி. இங்கிலீஷ்ல தெரியாது எனக்கு. பிஸ் பிஸ் வட்டமிட்டாக கறிக்கு வளைய கட்ட கத்தரிக்கு வெட்டி பள்ள ஆத்துக்குள்ள உனக்கு வீட்டு வள கண்ணி வச்சேன். உனக்கு விவரம் உனக்கு படல உனக்கு விவரம் உனக்கு படல உனக்கு நீ கரைக்கி விடல விவரம் உனக்கு படல உனக்கு நீ கரைக்கி விடல. கீதாம்மா சொன்னாங்க, கொஞ்சம் கேலி கிண்டல் பாட்டு போட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னாங்க. அதுக்கு தான் அந்த பாட்டு. விடிய வரைக்கும் விடலைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு
சண்டை வந்துச்சுன்னு சொன்னா சட்டி முட்டி கழுவவில்லை, சமையல் வேலை செய்யவில்லை. சட்டி முட்டி கழுவவில்லை, சமையல் வேலை செய்யவில்லை. வெட்டி பைய மகளை கட்டி வெங்கடு ஊரு கூட விரட்ட போற தாலி இருந்து விதவைய போல உனக்கு படத்தை இழந்து விட்டே பொண்டாட்டியால, நாங்க படத்தை இழந்து விட்டே பொண்டாட்டியால அப்படின்னு ஒரு குடும்பத்துல ஒரு ஜென்ஸ் கேட்பாங்க. அதுக்கு இந்த லேடி சொல்லுவாங்க, நாயத்தை கேளுங்க ஒரு நையா பைசா தருவதில்லை. எங்க வீட்டுக்காரு நாயத்தை கேளுங்க ஒரு நையா பைசா தருவதில்லை. பாய விரிச்சு நானு படுத்திருந்தேன் திண்ணையில பசிவரியால அடிப்பட்டையோட மனைவிக்கு போச்சு படியாரம் போல. எனக்கு பட்டையோட மனைவிக்கு போச்சு படியாரம் போல. இப்படி நாட்டுப்புற பாட்டுகள்லாம் நிறைய படிக்கணும். என்னுடைய பாட்டை கேட்டதுக்கு, எனக்கு இந்த அவார்டு கொடுத்ததுக்கு எனக்கு மிக்க நன்றி. இன்றும் என்றும் இதே மாதிரி எங்களை மாதிரி ஒரு கலைஞர்களுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு அவார்டு கொடுக்கும்படியாக நான் கும்பிடுற தெய்வத்தை வணங்கி, இங்கே இருக்கிற எல்லோரும் தெய்வத்தையும் வணங்கி மன்றாடி கேட்டுக்கொள்கிறேன். So, folk pathina, next classical Tholpavakoothu. Today, we are going to perform Tholpavakoothu. Tholpavakoothu is a traditional art form of Kerala. It is also believed that Tholpavakoothu was first form of films. The word Tholpavakoothu means, Thol means leather, Pava means puppet and Koothu means play. So this is a play of puppets made of leather. In Kerala, Thrissur, Malappuram and Palakkad district, we are doing performance about 105 temples every year to please the goddesses Bhadragali. There is a belief that the goddesses Bhadragali had a big battle with the demon called as Dharika. But in that battle,
Darika was killed by Bhadragali. But at that time Srikan watched Rama Ravana fight. So Lord Shiva blessed her. She can watch Ramayana story through shadow puppetry. So it is a belief that the goddesses will watch Ramayana in Koonathara or the puppet playhouse in temples. That story is playing for 7 days, 41 days and 21 days in temples from night 10 p.m. to morning 5 a.m. continuously. So we have shortened that story to, here we are doing for 20 minutes and we are normally doing for 1 hour. The 21 days story we are shortened to that 1 hour. The story will begin in temples from Sri Rama's birth to his coronation. Here we will start with Ganesha Vandanam. After that Ganesha Vandanam, Manveta. Manveta means Maricha, the uncle of Ravana, converted himself into a golden deer and he placed in front of the hut of Sri Rama. Sita, the wife of Sri Rama, was attracted towards the deer. Sri Rama chases the deer to get it to Sita. But unfortunately, he understands that it was a demon and he kills that deer. By knowing this, Ravana kidnaps Sita. At that time, Sri Rama along with his soldiers went to Lanka. There they had a big battle. In that battle, Ravana was killed and Sita was rescued. Everyone comes back to Lanka, to Ayodhya. At that time, the coronation of Sri Rama. So this is the story that we are going to perform in front of you. I once again welcome you all to enjoy the show. Thank you. So I would like to introduce my Sangam. It's called as Tholpavakoothu Sangam. It is registered in 1992 by my grandfather Sri Pulavar. He was the first person who take the temple art form into the performance venue. After that, our association has traveled to more than 35 countries and all over India we had performed this puppetry. Today, we are very happy to perform in front of you by receiving an award for our Guru and my father, Viswanatha. Thank you. Firstly, we once again we thanks that my brother Pulavar. He is also a state awardee. That is the Balasubramanian. My son Vipin. Last every year he go to China, Korea, and many places to teaching the students. I'm Tholpavakoothu, then he is the Sarath, then Pushpalada. She is also state awardee. Once again, I thanks to Dakshinachitra, then Geeta Madam, then Parvati Madam, Sarath Sir, all staff. Once again, we thanks and started.
Thirumathi Ganapati Kochapana Madura Shekara Mudaya Ganapati Kumara Ganapati Amala Kamala Dirvilangam Saraswati Pustakam Harikedam Saraswati Manavada Tiruviyaki Yogadayaki Tandanai Tanai 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 Tandanai Tanai 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 Tandanai Tanai Shri Pulavar, Namaskaram.
വണക്കം. അനന്തം കോടി ശ്രീപാദം നമസ്കാരം. നാം പോയിവിടുവോം. ഹരി ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. இங்க மானே இப்படி வா மானே, இங்க வா மானே இப்படி வா மானே, இங்க வா இப்படி வா, இங்க வா இப்படி வா. சீதாதேவியான அவள் உன்னை பிடிச்சு தர வேண்டும் என்று சொன்னால், ஆகையினால் நீங்க ஓடாது ஒழிக்காது அதிவேகமாக சமீபம் வந்து கொள்ள ஒரு தரம் கூடி உன்னை ஆட்டி பிடிச்சோது. இங்க வானே இப்படி வா, இங்க வா இப்படி வா, இங்க வா. ஐயோ ஐயோ வாராய் மனசே, வாராய் லக்ஷ்மணா, வாராய் சீதே. மானின் பேரகே என் வீதியால் வந்தே நரக்க மாயத்தாலே. ശബ്ദം പോലെ രോദനം ചെയ്തത് ഇത് ജാനകി കേട്ടാലും തമ്പി കേൾക്കാം ഇരിക്കട്ടം. ചറ്റുനേരം ക്ഷീണം തീരത്തക്കതാക ചുവട്ടിലിരുന്ന് കൊള്ളേ. സുഗ്രീവ, വാലിക്ക് വേണ്ടിന കടം കഴിത്ത് കാർകാലமான 4 മാസം കഴിந்து സീതാന്വേഷണം മുടിത്ത് എല്ലാ പേരുകൾക്കും ലങ്കയ്ക്ക് പ്രയാണം ചെയ്തു കൊള്ളലാം. നടന്നടോ ചേർന്നത് അങ്കദൻ തൂത് കുംഭകർണവധം അധികായവധം എല്ലാം മുടിന്തത് ഇന്ദ്രിയത്തല്ലവ വരുகிறது. വരവരായി പടകളെ പേരികை രാജപേരികை കുക്കടതാളം പൊന്നക്കൊമ്പ് പെരുമ്പറ ചണ്ടை പ്രധാന വാദ്യങ്ങളെ മുഴക്കി അണ്ടൻ നടുങ്ക് അണ്ണവൻ കുലുങ്ക് അതിശേഷം ഞെട്ട് അന്തൻ ഭുജമാണ് പുറപ്പെട്ടു കൊള്ളുങ്ങൾ.
മുന്നേ ഭൂലോകയുദ്ധം ഇനി ആകാശയുദ്ധം ഇനി പാതാളയുദ്ധം ഇനി ആകാശം ഭൂലോകം പാതാളം ചക്രവാള ഇനി മഹാമേരു ഒരു വിടമൊഴിയാം യുദ്ധം നടത്തിക്കൊള്ളതാ. രാമനെ കണ്ടതില്ല രാമനെ കണ്ടതില്ലേ രാമ തൊട്ട് തൊട്ട് ഇരുൾ കണസോബേ ശേഷ സഭേ സഭേ ദേവ കണസോബേ നാഗ കണസോബേ കമ്പ് സഭേ തലവാളി സഭേ ഓരാവണ കരത്തിലുണ്ടാണ് വില്ലേ മുറിക്കുറേ വാങ്ങ് വളതടി കുത്തടി മുസരം പീലിക്കുന്നം ഈട്ടി യമതാടൈ ധർമ്മവ ചുരികൈ പിണ്ടി കൽക്കത്തി ഓ എല്ലാം പോക്കെടുത്തത് ദേവാദികൾ മൂവാദികളാണ് രാവണവധം ചെയ്യുവേ ഞടാ യടാ സ്വാപൈ കരുത്തിലും രാമാവൻ വേഗനാവിലും രാമാവൻ വേഗത്തിലും രാമാവൻ വേഗനഗരി രാമായൻ വേഗനാടി വൽവിനെ വാറപോത് ഇനി വിഭീഷണ പട്ടാഭിഷേകം കഴിച്ച് സീതാദേവിയെ മീട്ട് എല്ലാ പേരുകൾക്കും അയോധ്യയ്ക്ക് പ്രയാണം ചെയ്തു കൊള്ളലാം. നടന്നോ എല്ലാ പേരുകളും സരയൂർ നദിയിലിറങ്ങി ജടാമകുടങ്ങളെ ഇറക്കി നാളെ സൂര്യോദയം പട്ടാഭിഷേകം എന്ന് ചൊല്ലി വേലി അടിച്ചു കൊള്ളാം. പട്ടാഭിഷേകം 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 പന്തന ശ്രീമന്തരയാൽ മണ്ണാടും അരശിടന്ത വനന്തോറും നെഞ്ചുരങ്ങൾ മലകൾ തോറും വെയ്യലിലെ നടന്നിടൈത്ത വേടത്തീര കഞ്ചവലം തിരുമാവ കാതുസ്താര ഗുഹാമ കമലക്കണ്ണ അഞ്ജനം പോൽ തിരുമേനി അഴകരി അഭിഷേകമാടുവാരേ. വിഷ്ണുവാക്ക് മുതൽ 101 രാജാക്കന്മാർകൾ ധരിച്ച സ്വർണ്ണ കിരീടത്തെ ശിരസിൽ ധരിപ്പിച്ചുകൊള്ളുകേ. ശ്രീരാമസ്വാമി അയോധ്യ രാജ്യത്തിற்கு 1ാം രാജാവായിരിക്കെ. സീതയമ്മൻ പട്ടത്തരസിയായിരിക്കെ. ഭരതൻ 2ാം രാജാവായിരിക്കെ. ലക്ഷ്മണൻ 3ാം രാജാവായിരിക്കെ. ശത്രുഘ്നൻ 4ാം രാജാവായിരിക്കെ. മാതാക്കളെല്ലാം രാജമാതാക്കളായിരിക്കെ. இந்த சுபமுகூர்த்தத்தில் உனக்கு நான் கீரகோதாரணையை செய்து நீ சுகி பவான் ஆயுஷ்மான் பவான் ராമായുഷ്മന്ത്ര മംഗല്യ സ്ത്രീകളെ വരവழைத்த മംഗള നാട്ടിൽ നടപ്പിച്ചുകൊള്ള. இந்த നാട്യം ആരുടേതല്ല. இந்த രാമായണം ഇവിടത്തിലെ നടത്തുന്നതിൽ ഉത്സാഹിക്കാൻ്റെ പേരുകൾ സംഘാടകർ കാണികൾ എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ആയുസ് ആരോഗ്യം സമ്പത്ത് സമൃദ്ധി ഇവ ഉണ്ടാക ശ്രീരാമസ്വാമിയും ഭഗവതിയും മേന്മേലും കടാക്ഷിക്കട്ടും. ശ്രീരാമചന്ദ്രമംഗളം നല്ല ദിവ്യമംഗളം മണി വന്ദനം കണ്ണനുക്കും മംഗളം ഓലണ്ട കയ്യനും കയ്യനക്കും മംഗളം കണ്ടുള്ളവനാളനും നാരിണി മണാളനും ശ്രീരാമചന്ദ്രനും ഹൃദയമംഗളം നല്ല ദിവ്യമംഗചന്ദ്രനും ശുഭമംഗളം മാതാപിതാമനും മനുവരരാമനും
सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु Superb and ரொம்ப நல்லா இருந்தது. We have had many puppet performances here. It's one of the best. And may I ask Sushila Varghese to say a word of thanks. Thank you all for being here, enjoying with them. Good evening. It is a great honor for me to be a part of this wonderful event, Virudhu. Virudhu is an ongoing project, and to honor, felicitate and bring to the limelight many artists connected with the regional art forms from the 4 states of India. This project was initiated by Friends of Dakshinachitra and Madras Craft Foundation and has been going on for several years now. This year, as you have seen, the Virudhu Award gone to Shri Viswanatha Pulavar, who is a guru of the Tholpavakoothu of Kerala. Congratulations, Shri Viswanatha Pulavar, for winning the award, and thank you for being here and showing us this mastery of the art. And also, I appreciate that your entire family is connected with you and we are all together in this art form. And also, my appreciation and thanks goes to Thirumathi V Dharma, a popular and Karagattam performer from Madurai. Congratulations for winning this special award. And என்னை ரொம்ப ரொம்ப நீங்கள் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது ரொம்ப ப்ரௌடாக இருக்குது. குவாலிஃபிகேஷன் கிடையாது, நான் உங்களுக்கு சொன்னபடி இங்கிலீஷ் பேசுறதும் காலேஜ் எஜுகேஷனும் ஒன்றுமே இல்லை. உங்கள் கான்ஃபிடென்ஸ் ஹவு யூ ஹேவ் கம் அப் இன் லைஃப், அது எல்லாருக்கும் ஒரு வழி இருக்குது. On behalf of Dakshinachitra, I would like to extend our gratitude to our esteemed chief guest, Mr. Bruno Plasse, the director of Francaise, Madras. Thank you, sir, for your esteemed presence and you are taking time with us to be here today. Thank you, sir. And now, a wide round of applause for Mr. Sangam, director of efficient staff members of the Dakshinachitra and Madras Foundation for coordinating and implementing this wonderful event. And finally, my sincere appreciation and admiration for the Viswanatha for this huge stream of conference of art and culture from the 4 southern states under one roof called Dakshinachitra, which has earned lot of reputation worldwide. I really appreciate and my sincere thank you everyone, thank you members of FOD, and thank you Gita, of course, coordinating, and thank you everyone. Thank you. I really want to thank the Friends of Dakshinachitra who are making it possible every year. Kausalya, Gita Vastuvan, I forgot your name. Yamuna, and I don't see many of them, but they have continuously supported us. Hari is also. Oh yes, I never see male members, so it's nice to see FOD male. I saw Prabhu earlier on. Yeah, thank you so much. Now it's going to Dharma. Of course, Pulavar's family, they leave tonight.
tonight because they have continuous performances. Dharma வந்து நாளைக்கு டான்ஸ் ஆட வைக்க போறோம் because she leaves tomorrow night, so we can enjoy more of her singing and dancing tomorrow at 11:30 at the regular folk performance place. Thank you each and every one of you, and congratulations to the awardees. Nandri Dharma, நாளைக்கு